עיתונאים ומשפיענים מהודו הגיעו לכאן, לארץ, במשלחת ביוזמת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, וסיירו בכפר עזה כדי לחזות ממקור ראשון בזוועות. מצטרף אלינו עיתונאי אחד כזה, העיתונאי ההודי, רטנדיפ, צ'קראבורט. Hello, thank you for joining me. Thank you so much for having me. I will translate you into Hebrew with your permission. אני אתרגם אותך לעברית ברשותך, כי אנחנו מנהלים את הרעיון הזה בשידור חי. Can you tell me why was it important for you to come here to Israel and to see for yourself what we've been through on October 7th? Firstly, I've been covering Israel for Indian newspapers for the last 3 years. So I have been covering what happened in Kfar Aza Heroes since the October 7 attacks happened. But personally, I wanted to come here and understand what Israelis are going through. And I wanted to show through my camera and tell the story to my audience why we need to support Israel at this critical time. Because India and Israel both have the same enemies, radical Islamist extremists. And I feel I could tell the story by coming here and showing the wrath of what happened on October 7th by visiting the place. שאלתי את רטנדיפ למה היה לו חשוב להגיע לכאן לראות בעצמו את מה שעבר עלינו כאן ב7 באוקטובר, והוא אומר, אני מסקר את ישראל כבר 2-3, את כל מה שקורה כאן, והיה לי חשוב להגיע, לספר לקהל שלי בעצם מה קרה כאן, שיראו בעיניים שלהם מה קרה כאן, והוא מוסיף, אתם חייבים להבין, להודו ולישראל יש אויב משותף, זה בעצם האויב של האסלאם הרדיקלי. And I have to ask you, Randantip, I'm sometimes opening the international media. Some are claiming that this has not happened. Some are trying to, deny everything that we've been through. What are your thoughts about that? I can just say, come to Kfar Aza, listen to the stories, look at the charred houses, look at the bullet-ridden buildings. It's devastating to look at them. It happened. If you don't believe it, come and see it. For anyone who believes it, it didn't happen. You're just denying people who have been killed on that day. And let me tell you, I have covered conflicts. I've seen conflict. I've never seen anything like this. It's very difficult to look at. I would just say, come and see it yourself. It all happened. שאלתי את רטנדיפ בעצם מה הוא חושב על העובדה שחלק מהתקשורת הבינלאומית מתכחשת למה שקרה כאן, מנסה להמציא סיפור אחר, מתעלמת לחלוטין מהטבח הנורא הזה, והוא אומר לנו, אני מזמין אתכם להגיע לכאן, להגיע לכפר עזה, לראות את הבתים של האנשים, לראות את הקירות המחוררים, לראות בעיניים שלכם את מה שקרה כאן. כל מי שממציא סיפור אחר בעצם מתכחש לאובדן המאוד גדול של מה שקרה כאן לעם היהודי. Can you tell me how is the Indian public seeing what is happening here, the war in Gaza, the conflict between Israel and the Palestinians, and this horrific attack? The Indian public's opinion you wanted to know? Yes, please. Yeah, again, I cannot speak for all Indians, but as far as I know, most Indians support Israel in this war. And if you remember what, for example, President Bush said when the war on terror begins, that our enemy is against the radical Islam, and we need to fight it together. And I believe that all Indians know what radical Islamic extremism looks like, and they will support Israel in this case, because what starts in Israel just don't stops in Israel. It comes to our home as well. So I'm sure all the Indians who understands what radical extremism looks like will support Israel in this time. 100%. שאלתי את רטנדיפ מה בעצם הלך הרוח בקרב הציבור ההודי שם, מה הם חושבים על המלחמה בעזה ועל הסכסוך הישראלי-פלסטיני וגם על הטבח האחרון, והוא אומר לי, אני לא יכול לדבר בשם כל הציבור, אני כן יכול להגיד לך שרוב הציבור ההודי תומך מאוד במאבק בישראל, או כמו שאמר הנשיא בוש, יש כאן אויב גדול יותר, והוא האסלאם הרדיקלי, והוא חוזר בעצם על הדברים האלה, שיש לנו כאן אויב משותף, ושרוב הציבור תומך במאבק של ישראל ובישראל במלחמה הזו. Maybe to conclude this interview, can you please tell me what else have you got the chance to see in Israel outside of the Gaza envelope and Kfar Aza?
I did manage to actually visit a friend's base yesterday, emergency medic camp, and I love to see the moral of the IDF forces actually. It's very fascinating because most of the people who are serving are of my age, around 23, 24, and I loved how the moral of the people were. And I actually was hitchhiking and couch surfing, and let me tell you, Israel is very safe to do that. Everywhere I went, I saw bright smiles, people opening doors for you, and it has been a lovely experience being here. Okay, you should try not to hitchhike in Israel. I would tell you that. We have plenty of ways to get around. שאלתי את רטנדיפ לאן הוא ימשיך אחרי שהוא סייר בעוטף עזה ובכפר עזה, והוא אומר לי, האמת היא שביקרתי גם בבסיס רפואי, בסיס עזרה של חיילי צה"ל. נדהמתי לראות שאנשים הם בגילי, הם בני 24 בסך הכל. האנשים כאן היו מאוד נחמדים. אהבתי לראות גם את המוסריות המאוד גבוהה של חיילי צה"ל, לקחתי טרמפים, עשיתי קאוץ' סרפינג, אנשים בסך הכל היו מאוד מאוד נחמדים אליי. רטנדיפ צ'קראבורט, I want to thank you so much for your gracious support in the state of Israel and the fact that you came here to see with your own eyes what we've experienced here in Israel. Thank you so much. Thank you so much.